Okay. Opportunity to thank the founding fathers. সন্ধ্যা, সবাইকে নমস্কার। ত্রিপুরা উচ্চ আদালতের আজকে 10তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপন এবং এই উপলক্ষে এখানে মঞ্চে উপস্থিত আছেন জাস্টিস টি অমরনাথ গৌর, চিফ জাস্টিস অ্যাক্টিং, জাস্টিস অরিন্দম লোধ জজ, শ্রী সিদ্ধার্থ শঙ্কর দে অ্যাডভোকেট জেনারেল, ডায়াসে অ্যাডভোকেট রতন দত্ত চেয়ারম্যান বার কাউন্সিল অফ ত্রিপুরা, অ্যাডভোকেট পুরুষোত্তম রায় বর্মন প্রেসিডেন্ট হাইকোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশনের, তাছাড়া অফ দ্য ডায়াস জাস্টিস এস.সি. দাস রিটায়ার্ড, শ্রী জে.কে. সিনহা চিফ সেক্রেটারি, শ্রী অমিতাভ রঞ্জন ডিজিপি এবং শ্রী কল্যাণ নারায়ণ ভট্টাচার্য অ্যাডভোকেট, সিনিয়র অ্যাডভোকেট আই শুড সে, লোকায়ুক্ত অ্যাডভোকেট শঙ্কর কুমার দেব সিনিয়র অ্যাডভোকেট, যিনি একটু আগে ওনার মূল্যবান বক্তব্য এখানে বলেছেন, ডায়াসে আছেন, এবং আমার সামনে উপস্থিত যারা অ্যাডভোকেটরা আছেন, গেস্টরা আছেন এবং মিডিয়া পার্সনরা, সবাইকে আমি হার্দিক অভিনন্দন জানাচ্ছি আজকের এই বিশেষ দিনে। এটা অ্যাকচুয়ালি আজকের যে দিনটা, সেই দিনটা হচ্ছে অ্যাডভোকেটদের দিন। এখানে আমার মতো এক দুজন হয়তো বা আছে যারা অড আউট আসলে এখানে, যাই হোক, তবে কিছু জিনিস আমাদের মনে করতে হয় যে হাইকোর্ট এখানে কীভাবে এত সুন্দর একটা হাইকোর্ট, একটা ইনস্টিটিউশন এখানে ডেভেলপ করলো। আমাদের মনে আছে ত্রিপুরাতে হাইকোর্ট মাঝে মাঝে বসতো, গুয়াহাটির থেকে আসতো, কবে আসবে কে নোবডি নোজ, হঠাৎ করে আসতো, সবাই যারা হাইকোর্টের জন্য বসে থাকতো, হাতটি দিয়ে কোনো রকমে গিয়ে হাজির হতো, তারপর উনি চলে যেতেন জাস্টিস, সেই লাল বিল্ডিংয়ে আমার মনে আছে এখনো। এবং আস্তে আস্তে করে আপনাদের চেষ্টার কারণেই এখানে পার্মানেন্ট হাইকোর্ট ত্রিপুরাতে হলো, কিন্তু সেখানেও দেখা গেল সিঙ্গেল বেঞ্চ। আমি নিজেও ডিভিশন বেঞ্চের জন্য আমার গুয়াহাটিতে যেতে হয়েছে, তখন এটা গুয়াহাটি
আন্ডারে ছিল, গুয়াহাটি হাইকোর্টের আন্ডারে। সেখান থেকেও আপনাদের চেষ্টার মাধ্যমে শেষ পর্যন্ত ফুললি এটা আমাদের ত্রিপুরার আগরতলা হাইকোর্ট এখানে প্রতিষ্ঠিত হলো। তো সত্যি এইভাবেই ধীরে ধীরে যেভাবে ডেভেলপমেন্ট হয়, যেহেতু আমি ডাক্তারের সাথে সম্পর্ক, আমাদেরও সেইভাবেই ডেভেলপ হয়েছে। কোনোদিন মেডিকেল কলেজ আমরা কোনোদিন ত্রিপুরাতে ভাবিনি, সেই মেডিকেল কলেজ এখানে দুটো মেডিকেল কলেজ হয়েছে, ডেন্টাল কলেজও এই বছর থেকে শুরু হচ্ছে। তো সময়ের সাথে সাথে ডেভেলপমেন্ট হয়, এবং তার জন্য অবশ্যই যে গভর্নমেন্টের তরফ থেকে এবং সবার পক্ষে থেকে একটা পজিটিভ চিন্তাভাবনা থাকা দরকার, তবেই সেটা সম্ভব। এই ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট করতে গিয়ে আমাদের ত্রিপুরা সরকারের তরফ থেকে কোনো জায়গায় আমি বলতে পারি কোনো জায়গায় আমরা খামতি রাখবো না। আপনারা দেখেছেন যে আমাদের এখানে অলরেডি ন্যাশনাল ল ইউনিভার্সিটি, আমাদের ফাইন্যান্সিয়াল কনস্ট্যান্ট থাকা সত্ত্বেও সেটা আমরা করতে পেরেছি এখানে। শুধু তাই নয়, ত্রিপুরা জুডিশিয়াল একাডেমি, সেটাও আমরা এখানে শুরু করেছি। এবং ল কলেজ একদম প্রাইভেট পার্টির সাথে আমরা এই গভর্নমেন্ট ওদের সাথে যুক্ত হয়ে একটা ল কলেজেরও আমরা এখানে খুলেছি। তো সব দিক দিয়ে আমাদের যে মানুষের যে চাহিদা, যে আমার জাস্টিস পাওয়ার যে বিষয়টা, আমরা সবাই জানি জাস্টিস ডিলেড, জাস্টিস ডিনাইড, যাতে এই জিনিসটা না হয়। এবং আজকাল আমাদের অ্যাক্টিং চিফ জাস্টিস এখানে আছেন গৌর সাহেব, ওনার সাথে প্রায়শ আমার মাঝে মাঝে যখনই দেখা হয়, কথা হয়, যে এখন সারা ভারতবর্ষের মধ্যে এই হাইকোর্টে, ত্রিপুরার যে হাইকোর্ট, সেটার নাম এখন উচ্চগ্রামে কিন্তু প্রতিষ্ঠিত। এবং যেভাবে জাস্টিস ডেলিভারি দেওয়া হচ্ছে, এখানে বিভিন্ন বিষয়ে এখানে আলোচনা করেছেন, মাল্টি ডাইমেনশনাল কেসেস আপনাদের এই কোর্টে আসে। সত্যি ভালো লাগে যে যখন মানুষ দিনের পর দিন যদি কোর্টে আসতে হয় তাহলে একটু সমস্যা হয়ে যায়। কাজেই স্পিডি যে ডেলিভারি সিস্টেম সেটা যদি হয় তাহলে মানুষ অনেকটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারে। আমি আশা করি যে এখন যে স্পিড আপনারা জাস্টিস দেওয়ার ক্ষেত্রে আপনারা দেখাচ্ছেন, নিশ্চয়ই আপনারা সেটা বজায় রাখবেন। আর যে এখানে কিছু গ্রুপ ডি ইত্যাদি ইত্যাদি আরও ইনফ্রাস্ট্রাকচার বা কলেজের ব্যাপারেও বললেন, ইউনিভার্সিটির বিষয়ে বললেন, নিশ্চয়ই এগুলো দেখব। কারণ ইনফ্রাস্ট্রাকচার যদি ডেভেলপমেন্ট না হয় তাহলে কোনো অবস্থায় কোনো জিনিসের সেটা সম্পূর্ণ সম্ভব নয়। এবং সেটাই সরকার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট করবে, এবং যেখানে আমাদের হিউম্যান রিসোর্সের প্রয়োজন, সেই হিউম্যান রিসোর্স সেখানে আমাদের দিতে হবে। আমার কাছে যা খবর আছে, এখানে জাস্টিস অ্যাক্টিং আমাদের যিনি গৌর সাহেব আছেন এখানে হাইকোর্টের চিফ জাস্টিস অ্যাক্টিং, ওনাকে আমি বলবো অনেকগুলো পোস্ট আপনাদেরও কিন্তু খালি রয়েছে। আপনাদের এই যে সাবঅর্ডিনেট জুডিশিয়ারিতে প্রচুর পোস্ট খালি, সেইগুলোকে আমি আশা করব, আপনি যেমন আমাকে অনুরোধ করেছেন কিছু করার জন্য আমাদের তরফ থেকে, আপনাকেও বলবো যে এইগুলো অতি সত্বর ফিল আপ করুন আপনি। কারণ আমাদের কাছেও খবর আসে, এখন তো জনপ্রতিনিধি, বিভিন্ন সময়ে অনেক মানুষ আমাদের কাছে আছে, কোর্টে যে কি হারে আমার ধরতে হয়েছে, আমার থেকে ভুক্তভোগী বলতে এখানে বহু কম লোকের আছে। এখানে বড় বড় যারা এখানে অ্যাডভোকেটরা আছেন, সিনিয়র থেকে আরম্ভ করে মাঝারি স্তরে, আমি সবার কাছে গেছি, সবার দরজার আমার নক করতে হয়েছে। কারণ কখন যে আমার অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর থেকে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর বানিয়ে দিয়েছিল, আর প্রফেসর আমাকে করবে না, তার জন্য কোর্টে গিয়ে কিন্তু তার রিলিফ মিলে। মানুষ চায় যে একটা জাস্টিস পাওয়ার, এবং আমরা চাই যে আগামী দিন, এটা তো আমার উদাহরণ দিলাম, এবং বড় কষ্টকর বিষয়। এক এক সময় আমাদের চেম্বার ও ক্লিনিকে যখন মানুষ আসে, লাইন ধরে লম্বা লাইন থাকে, তখন ওদের
যেভাবে ওদের অসুবিধা হয়, একটু আমরা যদি হিউম্যানিটির মানবাধিকার দিক দিয়ে যদি আমরা চিন্তা করি, একটু রিলিফ দেওয়ার চেষ্টা আমাদের করা উচিত। আপনাদের জ্ঞান দেওয়ার আমার সে চেষ্টা করা উচিত নয়, তবু আমি বলবো যে মানুষকে অন্তিম ব্যক্তি আমরা যেটা বলি, যে শেষ প্রান্তের যে ব্যক্তি, তাকে রিলিফ দেওয়ার যে বিষয়, এবং কোর্টের আমরা যে মানুষকে রিলিফ দেওয়ার জন্য যে যে জায়গায় যেখানে যাওয়ার, যে ধরনের ইনোভেটিভ কোনো আইডিয়া নিয়ে যদি আপনারা আসেন, সরকার আপনাদের পাশে আছে, আপনাদের সাথে সাহায্য করবে, এবং আগামী দিন এই ত্রিপুরা উচ্চ আদালতের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি ঘটুক, এই আশা আমি করছি। এবং যারা কলিগরা এখানে আছেন অ্যাডভোকেটের, আমার এছাড়াও আমার অনেক কলিগও আছে এখানে বন্ধু হিসাবে, তাদেরকেও আমি দেখলাম আজকে অনেক দিন বাদে, এবং আজকের এই শুভ দিনে আবার আপনাদেরকে আমি আন্তরিক অভিনন্দন ও ধন্যবাদ দিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। নমস্কার, জয় হিন্দ। Our brother judges, Justice Satya Gopal Chattopadhyay, Justice S.C. Das, and all the dignitaries present. More particularly, the registry, my staff, who have been working day in and out, 24/7, to keep up the majesty and the dignity of this High Court. I welcome all my family members. As we all know that आज की शाम मंच पर उपस्थित इन महाशयों को उनका परिचय कोई मोहताज नहीं. We all know they are torch bearers in their respective fields, and they have been proving that they are heroes and deserving personalities to be on the dais, and accordingly they are today. It is 10 years of Tripura High Court Formation Day, 2013, and now we are in 2023. So in this 10 years, what has happened? A long mileage, but if we turn back and see, it's only a short distance what we have traveled. And after me taking up with the blessings of Ma Tripureshwari as a Chief Justice acting of Tripura High Court, for the first time we have notified Tripura High Court Rules 2023, and now we have our own recognition. Erstwhile we used to file cases under Guwahati High Court Rules. I felt, why again Guwahati when we have our own independent identity? But unless a notification is issued and rules are framed, we have no personal identity as a Tripura High Court. So this credit goes to Tripura High Court, and I wish one and all who have cooperated with me, more particularly my brother Justice Lodh and Justice Chattopadhyay, who are there with me in the committee, and now we are self-sufficient to say we are independent. We have also framed E-committee rules, High Court ministerial staff rules, District Court ministerial staff rules, and we have brought so many amendments, and all happened during my tenure. I feel I am really blessed to serve this esteemed High Court. It is not out of the way to mention that Tripura High Court stands number 1
aloft in the committee of all high courts in the country. We are just deciding cases of 2022 in terms of final hearing matters in second appeals, criminal appeals, all cases except handful cases where certain procedures are required, like bringing LRs on record or certain documents were not filed for blah blah blah. But otherwise, with pride we can say, Honorable Chief Minister and the dignitaries present, the lowest number of pendency in terms of litigation, with all support of my lower judiciary, my judicial officers, we are just having around 40-45,000 cases. If you can divide this, about each district, judicial district is having only 5,000 cases, which is a very, very, very less figure. And in High Court of Tripura, we have just 1,305 cases. When I sworn in here as a judge, the pendency was from 2016 onwards, and with pride today we are dealing 2022. And when we check with the registrar judicial with regard to listing of cases, he says, sir, cases nahi hai, kaam nahi hai, kya मैं किधर से cases list करूं? So 10:30 we sit, 11:30 we raise. Of course, since we only myself and Justice Lodh is there, we are burdened with several other administrative works, and comfortably, happily, we are able to render justice to our responsibilities. From November, if I may say so, certain concerns which we feel that our staff and the litigants and the advocates should have, without investing a rupee from our, spending a rupee from High Court treasurer or state government, we could get the work done of having a staircase, and with the support of the government, an ambulance. We have opened a dispensary, and the place where we are all now sitting, this will be shortly converted into a sports arena, and we'll be having our own identity of entrance, High Court arch, and so on. We have shortly, in a week's time, we will be distributing raiment suits of Sapphire brand to all our Group D employees, around 140 people, which is again a first of its kind. And we have also provided raincoats and shoes to all our staff members of Group D. Our request is pending with the government with regard to regularizing of this Group D staff who were earlier getting a scale of 6,000 rupees, which was really heart-burning. It's a peanuts amount. Once if it is approved and we have the file is signed, happily they will be able to stay with their family in Tripura. Otherwise, it is amounting to judicial separation. Husband staying in Agartala and the wife staying elsewhere in village because of they can't lead. So comfortably, they should be getting around 25,000 rupees salary. Apart from this, may I draw the attention of the Honorable Chief Minister regarding our National Law University and a Judicial Academy, where
Tripura will be starting its National Judicial Law University from hopefully by this academic year, and because of certain technicalities we couldn't take it further last academic year itself. So we request you, sir, for releasing some funds so that we can go ahead with the issue. And finally, and further, sir, in Tripura, we don't have judges' bungalows. Though Chief Justice bungalow and 4 bungalows for the judges were sanctioned long back, because of a price escalation, it was held up. And recently, I have also approved for the escalation of price. And if the government considers on it expeditiously, Tripura High Court will be having its judges' bungalows. There cannot be a High Court without a regular permanent Chief Justice. And if everything goes fine, since the Honorable Supreme Court Collegium has approved and recommended a name, hopefully the Government of India should be clearing the name and we should be getting a permanent Chief Justice for Tripura High Court. And we have also find that there is a shortage of judges, and our part of recommending the judges from the service side has been completed in the month of December itself. And my request to you to, sir, kindly take up the matter with the government for expediting this also, so that we get sufficient number of judges. These are certain legitimate demands which from the dais I am placing it before our Honorable Chief Minister, Dr. Shah. These are the achievements to say, and except 1 or 2 cases, a handful cases, we don't have motor vehicle accident cases in Tripura. To the extent possible, they were disposed. Likewise, the family dispute between the husband and wife and maintenance and the child. High Court gives high priority to these cases since they are emotionally related and linked up, and without a karta of the family who died or who is injured and permanently disabled, leading a life without income, one can really imagine. So in this prospect, motor vehicle accident cases are dealt on high priority, and also the family disputes. The works what we have done for the past 1.5 years, and more particularly for the period of these 6 months, at times I feel that the dais would fall short, because there so much we did and so much we have to do for upliftment of majesty of Tripura High Court and its judiciary. I personally, I thank all my brother and sister judges and my staff more particularly for being with us and supporting us for leading Tripura high amongst the nation compared to other high courts. Finally, one particular innovative idea which
came to my mind, and I discussed with the chief secretary and also with the bank officials and the finance, and put forth with the bench and bar. That is cashless security card for payment of court fees. So if this card system is released, bankers said they would be releasing it within 15-20 days, about 300 cards. If this is released, it will be a unique card. The news item also came in Tripura Times newspaper. It will be a unique card in the entire country, first of its kind, from Tripura High Court. And the credit goes to all our Tripura High Court judiciary and as well the staff. With this I conclude, and I hope and expect the Honorable Chief Minister would respond positively for our legitimate demands. Thank you one and all. I express my gratitude to the High Court for honoring me, for rendering my services for more than 55 years in this profession. Not only I express my gratitude, I am elated. I dedicate this honor given to me to the cause of justice. Way back in 1968, when I joined as a young lawyer, I was blessed with the aid and advice of my learned seniors, in particular, Honorable late Sri Birchananda Burma, Sri Manoranjan Chaudhary, and host of others. With their blessings, I have passed these 55 years, more than 55 years, and at the same time I also express that as a young lawyer, I was also showered with love and affection by the honorable judges, as I am till today having. Now, this journey as a lawyer, they say, is not a kusum vistirno rasta. It is not strewn with flowers. In my college days, I was taught one thing. A judge, a lawyer has two options: a bed of roses or a bed of with no leisure. Now I feel I would request my learned friends present here to read the textbooks, and these textbooks, the sections of different enactments will throw light, and then after master the facts wherefrom the law will follow. With these, I again reiterate my gratitude to the Honorable High Court for conferring me the respect, this honor today. I express my gratitude. Thank you all. Thank you, sir. Your dedication is an inspiration to Order 1950 came into force with effect from January 26, 1950. The Code of Judicial Commissioner, the Code of District Judge, the Code of Subordinate Judge, and the Code of the Munsif were established on reorganization by operation of the Northeastern Areas Recognition Act 1971, Act 81 of 1971. When Tripura became a full-fledged state, the High Court of Assam, Nagaland was abolished, and in its place the Guwahati High Court came into being for the five states of Assam, Nagaland, Meghalaya, Manipur and Tripura, and
two union territories of Mizoram and Arunachal Pradesh. Tripura got its bench of the Common High Court on 24th January 1972. Tripura got its permanent bench on 14th May 1992 with the approved strength of 3 permanent judges. The people of Tripura, through their elected representatives and the legal fraternity as a whole, wrote a letter to the Prime Minister of India for the establishment of a separate High Court for Tripura in place of then existing permanent bench of Guwahati High Court. At the first stage of the proposal, the central government initially did not accept the proposal for a separate High Court for Tripura. Later, movement for separate High Court for Tripura began. The establishment of the High Court of Tripura has been a cherished goal for a long time, and the achievement was there on 23rd March 2013. In the process for getting the High Court, the people of Tripura and the lawyers alike all fought together and the prime role was taken by the lawyers like late Sri Apakshamohan Lord, late Sri Bhavesh Das, late Sri Varun Kanti Bhomik, myself, late Sri Ankor Das, and a host of others. It was not a law, it was not an easy passage. The delegation had to go to the Honorable Prime Minister of India, Biren Sri Manmohan Singh, and we laid our demand that the High Court of Tripura is a cry for the people of Tripura. Even the legislature of the state of Tripura on a number of occasions took unanimous reservation that a High Court be established for the state of Tripura. Fortunately, our achievement reached with the establishment of the High Court of Tripura with the just strength at 5. Tripura was a princely state for more than thousands of years. Became a full-fledged state, and then we became under the jurisdiction of Guwahati High Court, along with firstly 5 states, including Tripura, thereafter 2 states. Finally, 7 states of Northeast was under the jurisdiction of, was functioning under the jurisdiction of Guwahati High Court. And when we stood, and at that time also, there were benches, but in the year of 1972, we are getting the benches not regularly, but thereafter from 1992 we got the permanent bench at Agartala. But there was a tremendous demand for having separate High Court for Tripura, and with the lawyers along with the citizens and legislators we fought for that. That is mainly under the leadership of the then late senior advocate of and some other senior leaders advocates were also there. But due to his initiative and tremendous effort, ultimately Government of India has decided to give us a separate state, and that started on and from 23rd
March 2013, and Honorable Justice Deepak Gupta was appointed as Chief Justice. The journey of the High Court of Tripura has started. Now we can say that due to the establishment of separate High Court, people of Tripura, mainly litigant people, are getting justice. Earlier they had to go to Guwahati to file their petitions, appeals, and most of the time they have to go there with their advocate to Guwahati. And for this, the poor clients who have no such capacity to enlist lawyer and go to Guwahati, they are deprived of getting justices. Now, due to our independence of the judiciary, that is the High Court and other law judiciary, we are proud of that. We are getting the judges who are broad enough and discharging their duties without any fear. In this relentless journey, late Apangshu Mohan Lodh, the then senior advocate of the High Court Bar Association, Agartala, deserves a very special mention, pioneering the movement from 1992 to 1997 and subsequently in the year 2008 and 2009 for exchanging all the official communications with Government of India and other offices for the establishment of a separate High Court of Tripura. During his period, many important communications had been made with the then Honorable Prime Minister of India, the then President, United Progressive Alliance, and the then Honorable Union Minister for Law and Justice, Government of India. Also, a special thanks to all the senior advocates of High Court Bar Association and other officials who had given their unconditional effort for the establishment of a separate High Court of Tripura. Late Nishit Adhikari, then a senior advocate and advisor of the steering committee, Mr. Prashant Kumar Pal, advocate and convener of the steering committee. We are also thankful to the members, Mr. Sankar Dev, senior advocate, late Sankar Das, then a senior advocate, Mr. Shubhashish Talapatra, then a senior advocate and presently Judge, High Court of Orissa, Mr. Nirmal Chandra Pal, then an advocate, Mr. Tapas Datta Mojumdar, senior advocate, then an advocate, Mr. Arindam Lodh, then an advocate and presently Judge, High Court of Tripura, Mr. Prashant Sen Chaudhary, and finally by the act called the Northeastern Areas Reorganization and Other Related Laws Amendment Act 2012, it was declared that the state of Tripura, along with other two states, namely Meghalaya and Manipur, would get their individual high courts. In March 2013, the Honorable Chief Justice and other Honorable Judges of the High Court of Tripura were administered the oath of office by His Excellency the then Governor of Tripura, Dr. D.Y. Patil, at the Darbar Hall of the Raj Bhavan in presence of dignitaries.